kunyangwe mombe dzikashaikwa mumatanga, kunyangwe mbudzi dzikashaikwa muchirugu, kunyangwe upenyu ukahoma sei zvakadaro ndicharumbidza Ishe, zvakadaro ndicharamba ndichinamata, zvakadaro ndichachengeta kutenda, zvakadaro ndichabatira mchinjiko kudzamara tasvika kumusha. Kunyangwe mari ikashaikwa mumabanga, kunyangwe urwere wandibata mupenyu, kunyangwe mazano akapera sei zvakadaro ndichafara muna She, zvakadaro ndicharamba ndichinamata, zvakadaro ndichachengeta kutenda, zvakadaro ndichabatira mchinjiko kudzamara tasvika kumusha. Zvakadaro ndicharamba ndichinamata, zvakadaro ndichachengeta kutenda, zvakadaro ndichabatira mchinjiko kudzamara tasvika kumusha. Some weeks ago, muna March gore rino iri, ndakazviendera kuchipatara ndichitozvifambira netsoka dzangu. Ndokusvika paya, ndakutonzi garai ipapo, we have to call an ambulance. You are severely unwell, muchatobva pano makutonoadmitwa. Choice yangu yaitongove yakungoti pamahospitari maviri mungaenda kupi. Ndokutaura hospital iya. Fast forward, I ended up in ICU, ndiri high dependency, ndine matube mazhinji andanga ndinawo. So I stayed in ICU for about 2 weeks. Naika, there are some things that happened muchipatara imomo zvakandivhundutsa. Zvimwe ndezvizvi. Ndaitorwa temperature, ndichimonitwa oxygen every 2 hours. And after every 2 hours, munaiti akauya akatora temperature, wona maziso kudona. Zvanzi 40.3 degrees Celsius. Temperature haisi kuita sei? Haisi kudzika. Ndazobuda muhospital. Ndave parinani. The physician who was treating me akati, you know, now I can tell you what was happening when you're in hospital because you got us worried. Ndikati kochi zvikanzi makaita inonzi septic shock. Ndakuzo septic shock, you know, munhu unogona kungomuka wakatoita sei wakafa. Chimwe chinhu zvaitika ndiri muhospital ndezvekuti imwe time physician wakauya akati ime oxygen level please ndibvisai matube ndionoti yave papi. Nesi ndobva ati 83. Zvikanzi dzorerai kurumidzai kana mamuchitoiona chidzorerai nekurumidzai. I'm thinking, ko handichagoni kuita sei? Handichagoni kufema ndega. After all this, ndakabuda muhospital ndave nediagnosis yediabetes. Zvikasinzi we have to call ophthalmologist very fast. Aona kuti maziso haana kukanganisika here nediabetes. Pakauya ophthalmologist akasvika kanditi, hamufaniri kudya zvinhu izvi, muri munhu weshuga kaimi. You know, in 2 weeks upenyu hwangu hwakachinja. Zvinhu zvandaigona kudya nezvandisingagoni kuita sei? Zvinhu zvandaigona kuita nezvandisingagoni kuita in 2 weeks. Saka ndakashanyirwa napastor Warare vakaona ndichitochema. Zvikanzi kochii? Ndikati so much has happened in just 2 weeks. Handichagoni kufema ndega, ndinofema neoxygen. Handichagoni you know, and I get this. I already have been struggling with hypertension that I inherited from my mother. Arthritis, BP kudhara nearthritis zvandinazvo, and now saka doctor uya akati akundi-discharge. Akati, you know, your life is in danger. Because we tried my antibiotics, esa tinofunga kuti anoshanda. I don't know if you are aware. Kuti munoziya here kuti mune resistance to drugs. Because you need to know this information kuitira kuti next time mukarwara
movha matovaudza vasapedze nguva vachishandisa tumaantibiotic tusingaita sei tusina kusimba zvikasinzi. And now what we are worried about ndezvekuti hypertension, diabetes, obesity, you are at risk for stroke, you are at risk for cardiac arrest, heart attack. Unozvibata ka? Chinhu chakanyanyondirwadza ndechekuti I have been fairly health conscious from childhood. Kuexerciseawo, kunwa mvura, kudyawo mavegetables, kuitawo vegetarian, makore mazhinji, you really working hard. And the time yandakapinda muhospital, ndatotanga ndatoti kune macolleagues angu, let's form a 90-day challenge, weight loss challenge, and we were doing the right things. Ndizvo ka. Vana vaMwari, dzimwe nguva unowirwa nezvinokuwira when you are actually thinking you are doing the best that you should. So ndabuda muhospital, zvanzi mountain haasi smooth kuitira kuti uwane pekutsika uchikwira. I stepped back and I said, how can I use this opportunity to improve my life? Ndanga ndiri mugroup re-90-day challenge. Iye zvino, I don't want to make it a 90-day challenge. I want to make it a lifelong challenge. Saka ndichibuda muhospital, ndakatanga kuteerera bhuku rinonzi Counsels on Diet and Food. And I learned so many things. Zvekuti ndakafunga kuti vakomana vanhu vechikoro dai vaiziva hafu yezvinhu zviri muCounsels on Diet and Food, hafu yazvo chete. Do you know it's a book that you can actually unokwanisa kuteerera maaudio acho, unokwanisa, and I've been listening to it every time pandinoenda for my walks. Ndinoriteerera, unotopedza chapter uchitodzoka chapter yatoita sei yatopera. Zvinhu zvidiki zvekungoti you need to sleep enough hours, at least 7 hours, for your brain to function better. Ndo paunoona munhu ari paWhatsApp kusvika kuma2 am, last seen 3 am, pamusana pekuti hausi kudii, hausi kuziva. Zvanzi vanhu vangu vanofa pamusana pekudii, pekushaya zivo. Zvanzi, do you know kuti the food that you eat, it's supposed to make good blood. And when the blood flows, even in your brain, it's supposed to nourish the brain so that you think zviri wiser. Saka munhu kana uchidya junk, garbage in, garbage out. Kana uchidyisa, overeating. Do you know kuti when your stomach is full, blood moves from the brain, yoya yozozara kupi kuti imboshanda kudumbu. Saka the decisions that you make, zvimwe zvacho wakazvimbirwa, uri kuita decisions ekuratidza kuti hausi kuita sei, hausi kufunga, because the blood rakazara kupi, rakazara kudumbu. So there is so much that you can learn from there. So what I did is, till now I'm taking charge of my life. And I want to make sure that I am actually better than I was before. And some of the things, I need to lose at least 10 kgs. Like I need to lose 20. I need to drink lots of water. At least, how many liters? At least 2 liters. So then you need to build some muscle. You need to build some muscle. Why? Because when you build muscle, it helps your metabolism. Zvekuti unenge uchinetseka nekurara hope dzakanaka, kana kuti vanhu vakawanda vanonetseka weight loss. Kana usina muscle, ukangoluza chete fat, hazvina zvazvinonyanya kubatsira. You need to make sure that uneka muscle kanoita kuti even when you are not working, your metabolism, it becomes better. Metabolism, all things work together for good. Zvinobatsira kuti pfungwa dzako dzifunge zviri nani. So vamwe vanhu vachinzwa ndichitaura zvedhiabetes, you know, I broke down when I wanted to give a testimony about my experience in hospital. They didn't quite understand what diabetes means to me. 2 years ago, I lost my father
patime yakaita covid iya zvainzi munhu kana uri immunocompromised unobva waita sei, unobva warwara. Saka because he was diabetic, and guess what, vakabatwa diabetes. And one of the struggles that we had with him is because he did not want to change his diet. And fast forward, he began to lose his vision. Vakatanga kuita blind. Ndizvoka. I remember tiri pa-airport ndichida kuvaperekedza kutoilet. Ndakamira nguva refu vanhu vanenge vachimhanya pa-airport vachimhanya zvakasiyana, vachimhanyira zvakasiyana siyana. Saka I spent some time ndakamira ipapo kuti ndiwane munhu asiri kumhanya zvakanyanya anokwanisa kupinda nababa vangu achivafambisa unovasiya avamisa pachemba. Does that make sense? And his younger brother vakafa vaine maronda rekuti taipinza ruoko rwese tichicleana mukati. And munoziva maronda ediabetes aita sei, haakurumidzi kupera, mazvionaka. Saka vakaita maronda 2, rimwe pagumbo rimwe muhapwa kusvika vafa. We watched him wasting away, and we were about the same age. So to me, diabetes is getting blind and chronic wounds. So I said to myself, Mwari munopa maprovisions. Pari kungoda pfungwa yacho kuti zvinhu zviita seizvi zvibatane. Imagine kana ndichiteerera ndiri kuona face dzenyu dzakaendawo pasaidi tichitaura kuti 2 weeks muHDU zvino nyaya yacho inobva yakorerera, ndizvoka. Imi haikunai kuda zvinhu zvingori simple. Kunyora ma-CV uchinokanda, uchikanda uchishaya. It makes your story sweeter. The hardships that you are facing, whatever you are going through, zvinoita kuti nyaya yako iite sei ive sweeter. Does that make sense? Mabata zvanga zvitaurwa apa kuti provision itoripo. Saka I decided ndichi straight from hospital I am going to be writing a book about my health, about health in general. Nyaya yacho yakuteerereka, munozvibata, uchitaurawo netumacondition, uchitaurawo nehospital experience, muri kuzvibata. Aiwa, muri kubata here nyaya iyi. Zvanzi God has already put in place provisions, and those provisions don't come dzakaita kunge hipi yemari, because aiwa zvanzi nyaya haizi mumari, nyaya iri mupfungwa dzinogona kumeka chii mari. Why? Because we learn kuti a fool and his man are soon parted. Saka chero dai ukapuwa mari kana pfungwa dzisiri kushanda, mari yacho haiita sei. Imi hamuvazivi here vanhu vazhinji vakafa vaine mari zhinji vachidhiraivha mota dzinoshamisa, hamuvazivi, vachirara kumapati nemadzimai. Mugumo wacho ukadi munhu akangoparara just like that. Saka I will share with you what I've been doing to take charge of my life, and I want you to apply that in your life so that you open your mind to think how you can use your circumstances to change things around you. So these are some of the things that I've done. Every morning, I make sure that I invest 2 hours in self-care. Saka 2 hours means chinhu chekutanga chandichaita kuvhura ndichiverenga kotali yangu. I read something spiritual every day. 24 hours dzatakapiwa, I make sure kuti 2 hours dzekutanga of my day I am doing self-care, and spirituality is one of the things. And then I'll go for a walk. Ndinomhanya, ndinofamba, ndakatanga ndichita 6 kilometers zvino ndave pa 12. Saka I see in the group that I have, they are very busy professional women. Unonzwa ndichiti ndikakanda 12 kilometers dzangu achiti you know, I don't have time. I've said to them, what you don't have is a vision. Anzi uri kungorarama kungomuka gore richitanga richipera usina kana maplan, hauna vision neupenyu hwani neupenyu hwako. Saka I have set for myself goals kuti I should run at least less than 10 minutes per kilometer. Saka pandine ndichitomhanya, I make sure kuti I'm setting different goals. Dzimwe nguva ndichati ndoda kumhanyirira kusvika pamuti uyu, ndoda kumhanya kusvika and I make sure kuti by the time I finish I am
below 10 minutes per every kilometer. Saka it means musi wandiri kuita 12 kilometers ndichashandisa slightly less than 2 hours. So vamwe vanhu vanoti, oh, I've got such a busy schedule because I travel a lot. I also travel a lot across the country and out of the country. Nezuro ndandiri kuKariba. Nezuro team yandandinayo vanhu vese vaingoti, oh, winter, it's very difficult in winter. And futi unoziva kana wafamba new terrain. I did my 6 kilometers in Kariba. Ndakazoona kuti ndakanganwa matekisi angu ndikati take or no take, my goals ndiri kuaita sei, ndiri kuaziva, and I have to focus on my goals. Guess what? There are going to be so many excuses in your life. Pane zvinhu zvakawanda zvinokutadzai kuti mufunge, zvinokutadzai kuti move from one step to another. Justified things. Winter kune kuchitonhora. Kana usina matekisi unogona kufunga kuti handigoni kudi, kana uchifamba unogona kufunga kuti hazviite. But if you set your mind, you can achieve your goals whatever the circumstances. So the first thing that I want us to think about, ndezvekuti, what are your values? What are your solid values? Zvinhu zvaunoti izvi zvinhu ndo zvakakosha paupenyu ndezvipi? Zvanzi ma-principles. Pane zvimwe zvinhu zvatinoziva kuti it's a nice thing to do. Asi kozoti zvimwe zvinhu zvatoziva kuti iyi i-principle, chero zvoita sei hatisi kuzochinja, because izvi ndo zvinofanira kunge zviri. Zvakangofanana nekuti remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor, but the 7th day is of the Lord. What it means is, ukawana basa riri kuti yane sabata, iwe unoziva kuti inini ma-principles angu anoti Sabbath is God's day. Saka it means basa iri, it's not meant for me. Zviri kunzwisika? You need to have defined your values. Kuno mumwe munhu achati akangowana basa ipapapa, kana kuti mutori nawo mabasa kudhara, chinhu chekutanga chaanofunga kutenga mota, nekutenga hembe, nekuchena, without thinking kuti 70 years, what are my plans? Mota i-investment here kana kuti inotova liability, chinhu chinotokupedzera mari, because once wave nayo, wave kuda kutenga petrol, wave kuda kutenga matai, wave kuda kuisevhisa, it means it's going to take away from you instead of adding from you. Saka mari pamwe yawanga ichifanira kunge iri seed ndo yawatora ukaiparadza nekutenga motikari. Of course vanotarisa vanofunga kuti uri kubudirira, but fast forward, chokwadi chacho ndechekuti the vehicle is going to be taking away from you. Muri kuzvinzwisisa zvinhu izvi? Saka what are your values? Ma-values edu anogona kuchinja depending on our circumstances. Kana uri izvozvi pamwe uri mwana wechikoro, uri mu-second year, uri mu-third year, chauri kumhanyisana nacho at that level, so that you are not wasting your time away. Ndizvoka? Saka tinoti zvinhu zvinoda kuitwa paupenyu zviriko zvakawanda. Zvanzi looking nice haisi goal yemunhu ane pfungwa dzinoshanda, but it's not bad to look nice. Ndizvoka? Saka if you give weight to your values, uchaona kuti kune zvimwe zvinhu zvikuru zvatingati these are your solid rocks. Ndizvoka? Zvimwe zvinhu zvakaita se-education yako, it's a solid rock. Zvinhu zvakaita se-spirituality, it's a solid rock. Zvinhu zvakaita se-having a good relationship, having someone that you can spend your lifetime with, it's a solid rock. Zvinhu zvakaita sema-relationships edu nehama dzakatitenderedza neshamwari, making sure that you create a social life, those are solid rocks. Zvakafanana futi nekuti munhu unoda kumeka sure kuti you are physically healthy. Ndizvoka? So if you waste your health away, ime hamufaniri kumbosvika patime yekuti mucharwara nezvirwere. I realized after giving testimony about the conditions that I had, that there are so many people vari kurwara nediabetes, so many people vari kurwara nehypertension, nearthritis, and vanhu vakuru vanotofunga kuti zviri normal kuti munhu anofanira kunge ave pamapiritsi. Vanhu vangu vaparara nekuda kwekushaya zivo, cancels to diet and health. So you never have to go through those things. So your physical health is a solid rock. So when you identify things that are solid rocks, then you move to other things
that are not as solid. Zvimwewo zvinhu zvaunogona kudi pane zvinhu zvakasiyana siyana zviripo which are nice things to do. Saka zvinhu izvi zvine ma-values akasiyana. Even muma-solid rocks uchaona kuti you cannot compromise your spirituality. Ndizvo ka? You cannot compromise your physical health. You cannot compromise certain things. Saka zvinhu zvine uremu hwakasiyana siyana. A person who thinks clearly should not have problems deciding how to spend their day, how to spend their week, how to spend your life. Unofanira kunge watopicture kuti aya ndo ma-solid rock angu, aya ndo ma-smaller rocks, aya ndo ma-even smaller pebbles. Ndizvo ka? Saka uti munoona tumatombo tudiki, nice things to do, and there are even things that are sent like value. Ndizvo ka? Hazvina kushata kuita, asi hausi kuzotanga kuti uchimuka paupenyu hwako hwakuenda paTikTok. There are some things which are also, enjoyable, but they don't necessarily add huge value in your life. Zvinhu zvakaita semvura. So imagine kuti the Lord has given us provisions. Everyone has 24 hours in their lives. Ende munhu akazvarwa nemukadzi ane mazuva mangani? Mashoma. Saka you need to use your days wisely. Time yawakapiwa naMwari. Kune vanhu vanoti time management. Time hatigoni kuimanager because munhu wega akapiwa time yakaita sei? Takangopiwa 24 hours ndidzodzo. Makambozviona kuti ukatarisa kana muraini menyu muchatoona kuti dzimba dzirimo dzakasiyana. Vamwe vanhu vakavaka vakaextenda. Umwe anongone chinenge chikoteji. Asi nguva yatakapiwa yakaita sei? Yakafanana. How we have used the time ndokusiyana kwacho, sekuti vamwe venyu vanomuka vachigara paTikTok vagoswerapo vagosvika pakurara kuzadza 24 hours yako nemvura. Pekuti uchizoisa mabig rocks apa hapasisina. Ndizvo ka? Vamwe venyu you have exposed yourself to many different things. Tinosangana nevanhu vanosenda ma-messages. Tichakupai number yekuti munokwanisa kusenda ma-messages. We are happy to support you. Unonzwa munhu achiti ndiri kutofoira even makosi epa-university because the person has been watching pornography. Because it's addictive, you spend the whole day, hauchakwanisi kuita ma-assignments, hauchakwanisi kuenda out to have a social relationship with others. You are hooked to pornography. Zvinoita pornography inoti ukaona, you then masturbate, you see you masturbate, your whole life becomes engrossed in that. And how it's designed is when you see something lighter, you desire to see something even more gross. You continue to desire, searching for something more and more and more, and you get hooked. It's addictive, it works on your brain, and it becomes very difficult to come off those things. Saka, zvakafanana nemunhu amuka akazadza bucket rake either nemvura kana kuti nemavhu and not leaving space to put the rocks. So what are we saying to young people? How can we think so that we take advantage and change our circumstances? Define your goals, and then in your 24 hours, what is your 2 hours? What are you going to put value in? Why do I choose first 2 hours in the morning? My brain is fresh. Pfungwa dzangu dziri at ndo best time of function for me. And ndoziva kuti once I have put in my rocks, so for me, I'll start with reading my quarterly and something spiritual, and then I will do my exercise. Ndichamhanya. And then I make sure that I am drinking at least my 2 liters of water. Ndizvo ka? Saka chero dai zvikazonzi kuma 7, because I wake up around 5 latest. Kukazonzi kuma 7:30 mai vachikoka gumbo taakumhanya kuenda kurufu. Zvinhu zvangu zvakakosha ndatoita sei? Ndatoloda mu 24 hours dzangu. Ndotonochema mai vangu ndakasununguka ndichiziva kuti zvinhu zvakakosha principles eupenyu, the things that add value in my life, I have already stocked.
I can afford to add water, I can afford to add sand. Muri kupabata ka? Then, what are your number 2 solid things? You add those things. Kana ari ma-assignments, uri kumeka sure kuti wadi waita. Ndizvo ka? Kana kuri kukanda ma-CV nechi waita. Handiti ka? What is your number 3 value? Zvinhu zvakanaka kuita. You are adding. The beauty about life is when you know where you are going. I notice when I'm running, kana kuine vanhu vari kuuya uku vari kufamba vari kuenda kubasa. Ndinoona, I've noticed this and I marvel. Unoona kuti vanotanga kuto give away. Vanotanga kuswedera kune rimwe side. To give way. The world knows how to give way to someone who knows where they are going. Even your friends, even your relatives, unonzwa vakutoti, wozviyai munohamba kuseni mune muchimuka muchinomhanya kaini. Because they know kuti these are my values and this is what I'm doing. They will give space. Kana usingazivi kwauri kuenda, uchaona kuti vanhu vanogona kuitira appointment, voti ngatisangane na 2, vorega zvava kutena apo, vonzi ndazoita busy, sorry, ndazoita busy. Because they don't value your time. Vanongoziva kuti unogona kudaidzwa pese pese, unogona ngonzi iwe chinda umbonosara kumusha uchichengeta vana vatete. Because vanhu vari kuziva kuti hauna chaizvo zvauri kuita sei, zvauri kuita. But if people know kuti you are job hunting, and unomuka kuseni uchita ma-CV, kana ndapedza izvozvi, share your plans with the people around you so that they know. Munhu anenge asangana nechaasangana nacho, they will let you know. Umwe musi ndiri kukadoma, someone said to me, did you know there is a club that runs early in the morning? Zvanzi ndaona mamai anga achimhanya kuma 5 a.m. So I joined that club. Each time when I'm traveling with work and I'm in Kadoma, I am in that club. So you will see that you will actually attract people of like interest. Ukanga uri shasha yemafaro, vanhu vanokusignpostera mafaro, vanokuudza kuri kuitwa sei, kuri kufarwa mazuva iwayo. Kana uri munhu ari kutsvaga ma-business ideas, vanhu vanokuudza futi kuti have you tried this, have you tried this. Tiri pamwe chete. Saka depending on what your focus is and what people know you for, chimbozvifungai. Izvozvi vanhu vakange vaine zvinhu zvavawananga vema-opportunities, are they going to come to you? Unozikanwa nezve, hanzi paya mbiri yako ndei. Muri kupabata. So, when you attract, even zvaunoposta chaizvo pa-status, zvaunoposta, people will give you more of that. So I post my exercises, I post ndonzwa vanhu vakuya ku-inbox. This is beautiful. Do you know, ndichimhanya muroad highway, people slow down, they hoot, they wave. You know, I'm finding these experiences very interesting. Saka you need to make sure kuti you are putting yourself out there for the right things. Kana uri munhu anoda tumajokes tusina basa, uchiposta even pa status pako, uchaona kuti you also get more jokes from the people around. What goes around comes around. What are you posting? Vanhu vakaona ma-opportunities vari kuuya here kwauri. Vanhu vakanzwa business iri kufamba vari kuuya here kwauri, because vari kuziva kuti ndo focus yavo inayo, ndo zvauri kuita. Saka, the interesting thing is, when you have put solid rock things in your day, you will still have time to do other things that are small. You will have time maybe to even visit relatives. You will have time to do other small things. Because you knew kuti watanga wazadza bucket rako nezvinhu zvine basa. Your 24 hours, at the end of the day, uri kuziya here kuti waite. Did you know kuti we are designed in such a way kuti when we accomplish a task, the brain releases hormones, neurotransmitter, feel good chemicals, and you actually feel good, and you are likely to repeat that activity. Saka ndikamuka, ndikanyora mudhayari mangu, kuti ndoda kuzodai nhasi. And then I do that. The brain releases feel good chemicals.
ukangomuka wakapepereka usina kuplana kuti unoda kuitei, before you know it nguva yatoita sei, yatopera. But when you have things in your diary and you have a list and you constantly go to that list, chances are you are going to complete what you put on the list. Munhu akauya achiti ngatimbosvika apa ngatimbodai so, hausi kuzopeperetswa nemhepo because une list yako, pa-to-do list yako yezvinhu zvawakaronga for the day. Hapana nguva yekuti mumbopepereka. Saka uchatimira kuma-4 ndikapedza ndozouya. And sure, when you have plans and you put your solid rock things in, you might actually get some time kuma-4 watopedza kuverenga machapter ako awanga uchida kuita sei, awanga uchida kuverenga. Kana paine zvimwe zvemafaro zvakuda kuitwa wakuchidaidza munhu uya kuti it's okay, ndapedza assignment yangu, ndakanda ma-CV yangu, saka we can get time. Ndizvoka. And if you've planned your things well, do you see we still have plenty of space to play? Munozvona? Kuma after supper wakuita zvako zvepa-TikTok uchionawo zviri kutrenda mazuva iwayo. Ndizvoka. Uchinzwa vanhu vachiita tumakotsi twana Elder Machando, handiti? Uchionawo ma-memes zviripo uchisekawo. You will actually have time to do even fun things as long as you have set your priorities right and you filled in your rock solid things first, things of principles. Vanhu vanotoziva and they'll give you way kuti nhingi time ino yanenge ari busy, nhingi time ino haiti zvema-revision because musabata kauya kana yato Friday, kana musina kumubata motomirira mangwana. People will give you space when you know where you are going. But if you don't, vanhu vanouya vachiita zvavanoda neupenyu hwani neupenyu hwako, including your parents, including your relatives, including even your bosses. Munhu pakaita kosi iripo uchaona vachiuya kwauri, iwe if you do French as a third language, unokwanisa kuzove marketable kune mamwe mabasa. People will speak those stories with you, ma-opportunities akauya, because they know kuti uri munhu ari kuziva kwaari kuita sei, kwaari kuenda. So, ndoda kuti ndidzoke kwamuri. I know that we have gone through different situations. Tine vanhu vakawanda vane ma-situations akasiyana-siyana akaoma avakasangana nawo. And sometimes you think kuti this is the end of my life. I have messed up and hapasina handichagoni kuti ndigadzirise zvinhu. I am in my 50s right now and I am working out healthier than vamwe vanhu vechidiki. I remember when we were out at a workshop, one of my colleagues, younger, one of the mama interns who I am mentoring, akati ndoda kuenda nemi kumakuseni for exercise. Ndakanzwa kupa report kune vamwe, moyo wangu warwadza, hanzi my body is sore, my whole body is sore. Shanzi kukundwa ne 50 year something old woman. Ndikati 50-year-old woman something ari kuziva kwaari kuita sei, kwaari kuenda. My aim is to ensure that my health is better than what it was before I got hospitalized. Munogona kunge mune ma-situations amuri amakawirwa nawo. Perhaps you messed up. Perhaps you got hooked kuma-drugs chaiwo, or got hooked to wrong friends. It's not too late to make a turnaround of your life and ensure that you actually emerge a better version of yourself than zvawanga uri before. Okay? Saka chiri kudiwa ndechekuti iwe uite decision yeupenyu hwako. I say to my physician, these are chronic conditions, but guess what? These chronic conditions can be reversed. Saka I am working to reverse so that I get off medication, metformin, so that I get medication for hypertension, so that I get off, even medication for arthritis. Your life can actually be exciting. The deeper you are in the trenches, the more exciting it is. Kana wakubuda imo. Topic ye book rangu inoti battling 5 chronic conditions. Munozvona. 5 chronic, the more the diseases, the more
the sweeter the content of the subject. Does that make sense? Saka hatizivi kuti iwe uri mumatrenches api yacho, ende tati the deeper the sweeter kana waakunyora nyaya yako when you have reversed your situation. If you notice a lot of successful people, do you know one of the richest women, not in Africa, not in Zimbabwe, but in the world, is a black woman? How many of you know Oprah Winfrey? A black woman. Saka, being black is not an excuse for not being rich. And being a woman is not even an excuse. Do you know kuti Oprah Winfrey akarepwa na baba wake from the age of 15? Munozvona? Imi chinhu chiri wese chingaitike paupenyu hwemunhu chii? Kuti baba vako vakakuzvara vanokurepa. Tinosangana nemasituation evanhu vakasiyana siyana as we are doing these programs. Oh, my father sexually molested me. I remember this one young person who allowed me to share his story. Akati baba vangu vakandisodomize. And when I shared with my mother, kuti baba ndo zvavari kuita sei, zvavari kundiita. Mai pavakada kuti vabvunze zvanzi vangu vaine she had just given birth, vachangosununguka, vasingatogoni kana kuti vafambe around vachiri kurwara. Zvanzi vakarohwa mashoko ake mukomana yanti she was beaten blue. Zvanzi vakarohwa zvokuti vangu vakapedza 2 weeks vasingagoni kufamba. And I regretted why I had put my mother in danger. And zvaitika izvozvo mai vakatiza kubva pamba apa. Zvanzi nemukomana uyu saka ndanda kuti kana amanheru ndoziva kuti baba vachauya vachida kundibata futi. Ndaizotiza ndichienda kuma neighbors. And so he would sleep kumba kweshamwari yake. Zvanzi this friend became overly friendly. And he too, we started doing things. So these are real things, terrible things happening to young people. The number of people that we see who have been sexually abused by a relative, by a family member, by a friend, by a boyfriend or a girlfriend, vakawandisa. But bottom line, the deeper you are in the trenches, the sweeter your story should be. Chiri kungodiwa zvanzi Mwari akatoisa macircumstances iwayo. Mwari anotaura kuti hapana muedzi wandinokupa wausingakwanisi kuita sei kukurira. Zvikanzi ukaona ndakupa trial ende uri kuona kuti handisi kukwanisa kuikurira, come back. Because ndatomezha kuti iwe apa unokwanisa kupaita sei kupabuda. Kana uri kuona kuti handisati ndaona road yacho, the Lord is waiting to help you. Munoona kuti America yakatongwa nemunhu mutema for the first time in history. Ende munhu mutema uyu anobva kumhuri yakaita sei, ndo dzatinoti broken family. Hapana situation yamunayo inoshamisa. Mai vake vakamitiswa, havana kana kutombororwa. Pane vamwe vanhu they go to town about their broken families. The problem is zvanzi ndiri nherera, problem ndeyekuti family yangu iri broken. Aiwa, zvanzi brokenness imomo ndo mune nyaya yacho. Mekuti kana nyaya yako wakuitaura wapane imwe level. Uchitonga America, kutonga nevarungu, iwe uri munhu mutema ane mhino yebanzi. Mai vakamitiswa, vakasiyiwa nemuAfrican. Munozviona? Aiwa, nyaya yacho muri kuiona here? Mai vakamitiswa, havazi kuroorwa ba, kutongosiyiwa vakangodaro. Saka unenge uchibva, mai vangu isingle parent, mai vangu hatizivi, mabroken families iwayo. Imomo ndo mune nyaya dzinoshamisa. It's how you are going to step back and rewrite your story. Zvemunhu anenge apiwa pasilver platter, nyaya yacho hainakidzi. Nyaya yako, situation yako ndo inotonakidza iyoyo sezvairi. So, zvimwe zvezvinhu zvataakuda kuti tiedze kuona ndezvekuti you might have inherited poverty. Vamwe venyu, vana baba venyu vanoto vachifa vanenge vachitoita zvekudoneterwa. Ndiani achatenga box vanhu vachiita zvekubatanidza. Hamuna chamakasirwa. Saka whether you inherited poverty or you inherited hatizivi family conflict kana chii kana HIV chaiyo, whatever your story is,
it you can actually step back and see. Kuvunza Mwari. Zvanzi kana wapererwa nepfungwa enda uvunzani Mwari kuti ko plan dzamama muchiti munadzo dzekundipa upenyu hune mugumo unotariro dziya dziri kutanga papi. Manje problem ndeyekuti zvanzi, oh, what peace we often forfeit. All because we do not carry everything to the Lord in prayer. Hatisi kuziva what is rightfully ours. We don't know. We don't know kuti Mwari akatongomirira kuti atigadzirire upenyu hune tariro. Naika. So we want to finish chiverenga mavhesi ari papa. 1 John 1 verse 9 inobva yati, if you confess your sins, what is the Lord going to do? He is faithful and just to forgive you all your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Hatizivi kuti wanga wasvika papi, whether ndezvemujolo kana kuti ndezvechii, but Mwari aripo akangomirira to forgive you. Handiti, in Matthew 11 verse 28 inobva yati, come let us reason together. Ndizvoka. Again, Isaiah 1 verse 18 ndiyo inoti come let us reason together. Ndizvoka. Matthew 11 28 inoti izvo, come unto me all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. But tinofanira kunge tiri kuziva kuti rest yedu iri kuna Mwari, ende Mwari akamirira kudi kutiitira zvinhu izvozvizvi. I am aware that a lot of young people are struggling with sexuality. Vamwe unosvika pakudzingwa kosi, pamwe wakufoira because of bad influences, zvinhu zvakasiyana siyana. Kana kuti kumba kwenyu kune zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitika. Ini baba vangu vane vana 17. Pavakazofa apa tanga tiri tichiverenga panhamo tanga tichisvika kuma 17. Vamwe vachiti havasi vangu 3 ava handisi shuwa navo. Ndesaka vanhu hama dzaiti izvo, budhi zvamaita munoshoresa vana. Kwavanoenda munopa vana chituko, vanenge vachituka unzoona zvinoita baba vane. Vakundikati inini I write my own what? My own script. Ndizvoka. Upenyu hwababa vako, upenyu hwababa vani vako. You need to write your own script. Unofanira kuzvinyorera script yako. Saka where you are coming from, it's just a good background. Kuti uzoti even Sir David, kuti ndakange ndiri mufudzi wemakwai. And when the bears came, dzichida kuataka lions, dzichida kuataka hwai, I learned some skills that I am using now to kill Goliath. Does that make sense? Whatever situation you are in, the Lord has put you in that special situation so that you learn some skills, and when you write your story, it will be sweeter. My white vanoti higher than the highest human mind can think is God's ideal for young people. Zvanzi Mwari akamirira kuti kana wanga une degree rauri kuita, kana course yauri kuita, kana business rauri kuita, that you reach the highest level. And you can only do that when you know how to set your priorities correctly. Kana wanga uchimbokanganisa, you've got a chance to go back. We may not be able to go back and rewrite our past. We've been working with young people, agadzira zvimatepi, kana kuti agadzira zvimapicture, zvaenda viral, zvalika, zvaonekwa nenyika yese. And sometimes people think, oh, this is the end. It's not the end. It's actually the beginning. Imagine the story. Uchiti vedwe ndakanyara zvisingaite. It was out in the public, it was on social media. And then you make a turnaround. Like this young lady. Akanga aita tape and it went viral. And she was struggling on how to deal with that. Zvikanzi vana baba vangu chaya vakaiona, vana mai vakaiona, handina kana pekutarisa. But when she came back to her senses, when she knew kuti kuna Mwari hazvina basa kuti watadza sei, zvino kuita kunge zvatsvairwa pajecha. And God does not keep stock of those things. In fact, He sees you as a new person. Saka zvanzi nemwana uyu, you know that those things are out there, they are just there like water. I'm picking my pieces and I'm moving on with my life. So, while we may not be able to go back
and erase our past. The Lord actually can erase our past. Let's take this time to ask the Lord to pick our pieces so that we move on and make a good ending of the rest of our lives. You are still young, you've got your life ahead of you. Mwari ngaakubatsire to see, no. He has plans for you. And those plans are to give you a good future. When you start changing your day now at 28 or at 18, you are actually rewriting your future. Your future is written now with how you are going to spend your time. Kana varipo varikuti, I want to take this time to transform my life. Kana wafunga simuka netsoka dzenyu. Whatever situation you are in, you want to transform your life. You are saying, Lord, I'm taking charge and I am going to be a better person. You want your future to be better than your past. It is possible. Your situations, the tougher the situation, the sweeter the story. The Lord is just waiting to connect. So make sure that your thoughts get aligned and you have an amazing future. May the Lord truly bless us. Okay, ngatinamate. Baba isha kumusoro kudenga. Ndakutendai nekuti nyaya dzedu dziri kutikoshera. It can be the sweetest part of the story. Ndakutendai Jehovah nokuti even munorondo yeshoko renyu tinoverenga nyaya yevanhu vakambokundikana. Tinoverenga nyaya dzevanhu vakambopinda pakaoma. Asi nhoroondo yavo haina kuperera ipapo. Vane mamwe maguma vakasvika. They managed to pick themselves up. Vana Samson vakambobviswa maziso vakutadzirai. Asi vakafa vachimirira zita renyu. Tendai Jehovah nekuti muri Mwari unotiregerera. Muri Mwari usingachengeti zvakaipa zvedu. Muri Mwari une shungu nekuponeswa kwedu. Makati imi have come to give them life and life in abundance. Munoshuvira kutiona tichiita zvakanaka. Munoshuvira kutiona tine mufaro. Munoshuvira Mwari kutipa simba rokukunda miedzo yose inouya mukati mezhira yedu. Munoshuvira Mwari kutisumudza kunyange tiri marombe kubva muguruva muchitiisa panzvimbo dzakakwirira. Munoshuvira kutibvisa kuva miswe muchitiita musoro. Munoshuvira Mwari kuti isu tive vanhu vanenge vari pamusoro-soro. Munoti imi mune pfungwa dziri padenga-denga kudarika dzezvatinozvifungira. Trakutendai Jehovah, we have been disappointed nekutadza kwedu. Pane zvinhu zvakawanda zvinotitadzisa kuita zvatinenge tichida. Some of us we have written ourselves off kuti isusu tiri vakundikani. Asi imi Mwari mati kwete, tine tariro yekuti mamuri we can restart our lives. Tinogona kufunga zvimwe. Tinogona kuita zvimwe zvakabudirira. Tinogona kusimba pamweya. Tinogona kusimba panyama. We can fight our battles whatever they are and still win. Ndakutendai Jehovah nekuti munotida muzita raJesu namata. Amen. Ndawana shamwari yakandida ndisingazivi akandifuwa nerudo akandisunga kwari moyo wangu wasungwa nefundo rorakasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini ndawana shamwari yo shamwari yakandifira handi upenyu bachete asi akazvipira zvendinazvo handi zvangu ndakamuchengetera moyo simba upenyu zvesenge zvake narini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta
munzira ino yenda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise ngandiri ndisewenze pamberi rinozorora ndawana shamwari ine mutsa idine rudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiwe wenyu